Oke, jadi gitu. Oh, tamat. Jadi ada surat dari Kementerian Agama minta untuk mendapat foto ya, fotonya seperti ini. Jadi kita lihat bagaimana kita merubahnya tanpa repot dengan si Google Gemini ya, yang 2.5. Nah, boleh kita sediakan dulu ini. Ada foto, kemudian ada pinnya, pin kopi, baru nanti kita ada pemilihan kita gunakan. Oke, kita kopi. Kita kopi, kemudian kembali ke minum. Nah, kita dapat foto kemudian kita ambil, kemudian upload file foto dari teman tua, pin kopi. Pasti. Nah, intinya kita merubah wajah objeknya. Nanti dirubah menjadi agak strong ke kanan. Nanti wajahnya telah ke merah. Kemudian nanti ada jas hitamnya. Nah, ini sudah ada juga sistemnya. Kemudian ada pin dari kopinya. Nah, nanti ada si pencitan di fotonya tidak ada pecit. Enggak. Oke, kita kirim. Coba kita lihat keunikan dari Google Gemini ini. Lucu ada seperti apa. Nanti tinggal akses Gemini Google. Kemudian nanti login ke akun gimana masing-masing. Jadi seperti ini. Kita jadi ini seperti itu ya. Kayak kita coba buat lagi. Nah, kita sudah menyuruh apa merubah wajah optik dia. Coba kita lihat. Oh, dia masih seperti itu ya. Oke, kita lihat perbedaannya ya. Kita lihat perbedaannya. Apa lihat aslinya? Kemudian ini yang kedua. Kita lihat. Oke. Oke, apakah ini lucu sekali ya? Miss, lumayan mirip ya. Oke. Jadi agak berubah. Ya, oke, sekian ya. Sekian caranya nanti tinggal di edit Robert ya. Oke, thank you. Sekian.